circuit shown below, the value of I of 0 plus and then d I of 0 plus by dt. Okay, so they have asked, and at what time it switch closed at t equal to 0 minus. Okay, that's all. So this is the switch. Okay, so what I do means before operation. Okay, so before t equal to 0, that means what, before the operation the circuit is open, right? The circuit is open. So at the time, so the IL, okay, usually this IL of 0 minus, which is equal to 0 amps, and then voltage also, voltage VC of 0. IL means through inductor, okay, through the inductor the current is will 0, and through the capacitor voltage will be equal to 0 because inductor corresponds to current and the capacitor corresponds to voltage. Okay, that's all. Okay, so now what I'm telling means after closing, okay, after closing the switch, after close the switch, what happened means, so this is a very simple, IL of 0, the current through the inductor is equal to IL of 0 plus, that means what, it is charging. Okay, that's all. Okay, simple. And then same time VC, okay, so the voltage by capacitor of 0 is equal to voltage by capacitor 0 plus, that means the capacitor starts charging, inductor also starts getting the current, capacitor also getting including of the charge. Okay, okay, it is very simple. Now we can redraw the circuit after the switch is getting closed. Okay, so what is the thing means, so before that, this one, what it says means zero current. Okay, so here zero current is flowing. At the time, what will do means, already we have seen the inductor should be replaced by, the inductor should be replaced by open circuit. We forgotten, already I just given. And then the capacitor, okay, so here the capacitor will be replaced by closed circuit, okay, or the short circuit. Okay, second wait also. Okay, inductor will be open, so capacitor will be closed. Okay, so here as usual voltage is there, voltage is actually is at 10 volt, is it right? And then switch, you don't forget this one, so switch is closed. Okay, after t equal to 0, so what will happen means resistor will be there, resistor is 10 ohm, and then inductor become open circuit, right? So this inductor becomes here open circuit. Okay, and then capacitor replaced by closed, so this capacitor will be coming here. Okay, will be coming here after closed circuit. Capacitor coming is closed. Okay, capacitor coming is closed, and then simply connect the whole circuit. Now we have to calculate the I of 0 plus and DL of 0 plus dt. Is it right? So now we can go for the calculation. It's very easier. So I of 0 plus is equal to 0 amps at the beginning. Yes, because the current flows through this one. The current flows through is through the open circuit, means it is not possible for the current. It will be surely 0. Okay. Now we have to find the voltage. Okay, for the voltage means apply Kirchhoff's voltage law each and every point. Okay, first if you apply here, means what's the voltage across 10 volt? It is surely minus 10 volt, because why means electron moves from in this manner. In this manner means what, electron moves from minus to plus, so that will be minus 10. Okay, plus what is the electron flows through this one? What's the voltage across 10 ohm? V is equal to IR, is that right? What is the I? I, you know that. So I of 0 plus, okay, plus represents the getting charge. Okay, and then afterwards it is 10 is the resistor value, and then plus what is the voltage here? 0. So plus VL of 0, and then afterwards plus the voltage of the inductor. Okay, so right, voltage inductor, and then afterwards VC of 0 plus. Okay, that's all. VL of 0 plus as well as VC of 0 plus. Okay, here the voltage should be infinite, because it doesn't mean for an open circuit the current is 0, but the voltage is ready to go at any level, so voltage can be infinite. But anyhow, normal voltage coming is 10 volt, so that it can be replaced with the, because here all listen mean through the open circuit. Okay, when the circuit is open means voltage is infinite, current will be 0. Okay, that is very important. Okay, so I can just rewrite what I'm going to show, which is equal to 0 if current is right. So minus 10 volt, okay, plus 10 into 0, because I of 0 plus is 0, that you know already said, right? For the open circuit current 0 plus volt V across the L.
What's the V across L? Infinite. Okay, infinite, but you can replace by 10 because what is the highest voltage is coming? 10 volt is coming, is it right? So 10 volt. Okay, plus voltage of the capacitor because the capacitor area, is it right? Voltage, what's the voltage of the capacitor? Normally it is the short, is it right? So there is no such voltage, so it is 0. That's all. It is normally short. Open means infinite. Short means nothing. Infinite you can replace by the previous voltage. Previous voltage is 10. Okay, that is 7. Okay. So if I do solving, so you will get the answer as, so if you it is equal to 0, right? 0. If you do solve means you will get the answer of VL of 0 plus. Okay. So this one I have to write. Is it right? So here 10 VL of 0 plus I have to write. This one 10 plus VL of 0 plus you can write 0. Then it's equal to 0. The VL of 0, I told you that you have to replace some other way by 10. Is it right? That way you can do. So sometimes if you don't want to have the 10, because two ways you can do. Sometimes you can make it as 10 also. It will also be easier. Sometimes if you don't know the voltage means you can simply leave the voltage as it is. It may be infinite voltage, it may be any value. So that we here what I did means I have just simply replaced the VL as VL itself. I didn't replace the VL by 10. 10 surely it will receive, but anyhow we have to know the clear voltage. Okay, so automatically as I said it will surely come as 10 only, because if you calculate it will come as 10. That's why already just inform as 10 only, but through the calculation itself we have proved that. Okay, the next one, VL of 0 plus is equal to 10 volt means what is that? Another formula, another formula. What is the formula actually? V of 0 plus is equal to L into di by dt. Already you know the formula, is a normal formula. Okay, here what is the L value? L is 1. L is 1 H, is it right? So that is equal to 1 into di by dt. Okay, what's the v naught plus value? V naught plus is already you know right, 10, is it right? So 10 is equal to di divided by dt. You can write dil also. So okay, okay, so dil divided by dt 0 plus. Okay, 10 amps, and the current you know that it is a 0. Okay, current divided is given for the open circuit. We have to just tell you the very clearly. For the open circuit, I of 0 plus. Okay, here I of 0 plus is equal to 0 amps because no current flows through it. So I plus 0 amps, and then voltage is 10, is it right? Ampere per second. So that's the exact answer. That's it. Okay. பேர் சொல்ல கேட்டுக்கோங்க. வோல்டேஜ் குழந்தை ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு சுவிட்சை வந்து கரெக்டாக ஜீரோ அதுக்கு மேலே வரும்போது தான் எல்லாமே நடக்கும்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நடக்கும்போது ஐஎஸ் 0 ப்ளஸ் எவ்வளவு, டிஎஸ் 0 ப்ளஸ் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க. அதை நம்ம எப்படி ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும்? 0 வந்து அதாவது சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ண முன்னாடி என்னென்னு வந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக ஐஎல் 0 மைனஸும் 0 ப்ளஸும் 0 வந்திருக்கும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது தந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் 0 எது இருக்கோ அதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் ஒன்று பிஎல்எஸ்சி தான் கண்டிப்பாக. அது ஓகே தானே? விசி 0 அதை விட்டுருங்க. விசி நீங்கள் வராதில்ல, இது வேறு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இப்போ க்ளோஸ் சுவிட்ச் ஆகும்போது என்ன ஸ்டார்டிங்கில் ஐ வந்து 0, எல்லா ஐஎல்லும் கெப்பாசிட்டி வழியாக போகிறது 0 தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். இங்கே 0 ப்ளஸ் ஆகும். 0 ப்ளஸ்னா சார்ஜ் ஆகுது, கொஞ்சம் மெதுமெதாக ஆகுது. அதே மாதிரி வோல்டேஜ் வந்து கெப்பாசிட்டி வழியாக போகுமா, அது ஐ வந்து இண்டக்டர் வழியாக போகும், இது கெப்பாசிட்டி வழியாக போகும். இதுக்கான இதுவும் 0 ப்ளஸ் சார்ஜ் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம். சொந்த கட்டத்தில் நமக்கு ஏற்கனவே போன கொஸ்டின்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன், உங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். இப்படி இருக்கும்போது இந்த சர்க்யூட்டோட இண்டக்டர் என்ன பண்ணால் ஓப்பன் சர்க்யூட்டாகவும் கெப்பாசிட்டரை க்ளோஸ் சர்க்யூட்டாகவும் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ நான் வோல்டேஜ் இந்த சர்க்யூட்டை ரீட்ரா பண்ணுறேன். 10 வோல்ட் ஆஸ் யூஷுவலாக இருக்கும். இந்த ரெசிஸ்டர் ஆஸ் யூஷுவலாக இருக்கும். ஸ்விட்ச் வந்து கனெக்ட் ஆகிடும். ஸ்விட்ச் இந்த போட்டாச்சா, ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்விட்ச் க்ளோஸ், ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணினா இருக்கும். இந்த இண்டக்டர் என்ன பண்ணால் ஓப்பன் சர்க்யூட்டாக மாற்றணும். ஓப்பன் சர்க்யூட்டில் ஃப்ளோவில் வோல்டேஜ் என்னதுன்னா எப்போ இன்ஃபினிட்டியாக இருக்குது, இல்லை முந்தின வோல்டேஜ் இருப்பாங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டி என்ன பண்ணணும்? கெப்பாசிட்டி க்ளோஸ் சர்க்யூட்டாக மாற்றணும். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சா, இப்போ இதில் போகிற கரண்ட் எப்பவுமே 0 தான். அது தெரிஞ்சதுதான் திரும்ப எழுதணும். தென் இப்போ வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். கிச்சஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த வரையும் வோல்டேஜ் என்னது -10. ஏன்னா கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் போகுது அது கிளியராக போட்டுருக்காங்க பாருங்க. கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் போகணும் பாருங்க, இப்படி போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்படி தான் வரும் கரண்ட். அப்போ மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் போகும்போது அது மைனஸ் ஆகும், -10 வோல்ட்டா. அடுத்தது இது வழியாக வர வோல்டேஜ் என்னது, ரெசிஸ்டர் வழியாக வோல்டேஜ் வந்து I into R. அப்போ I of 0 ப்ளஸ் ஏன்னா சார்ஜ் ஆகுது, இன்டூ ஆர் வந்து 10 அது எழுதியிருக்காங்க. 10 ப்ளஸ் இது வழியாக போகிற வோல்டேஜ் இன்ஃபினிட்டி இது 10 தான். அதாவது முந்தின வோல்டேஜ் எடுக்கும், அது ஆன்சரில் அது வந்திருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி இருந்தாலும் இதில் வர வோல்டேஜ் என்ன பண்ணிக்கலாம், VL. நம்ம எல் பதிலாக தான் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். அதை வந்து எல் வேலை ஓப்பன் ஆக்கினா அப்போ அந்த இடத்துல எல் வோல்டேஜ் VL ஆஃப் 0ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? 0 ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுக்கலன்னா அது ஓப்பனில் இருக்குது, சார்ஜ் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது. அடுத்து இந்த வழியாக ஒரு வோல்டேஜ் என்னது, இது கெப்பாசிட்டி வோல்டேஜ். ஏன்னா கெப்பாசிட்டி அங்கே இருந்து இந்த வோல்டேஜ் வந்து 0 தான் கண்டிப்பாக. ஏன்னா இதில் வந்து ஷார்ட் அது போயிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ எல்லாம் கொடுக்கும்போது நான் VL வந்து இப்போ 10 எடுக்காம, ஏன்னா 10 தான் முறைப்படி வர ஆன்சரில் இருந்தாலும் VL எடுத்தேன். மீதி எல்லாம் 0 ஆக்கிட்டேன்னா பண்ணும்போது -10 இந்த நார்மலாக இருக்குதா. இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி VL 10 ஓகேங்களா. VL 10னா
ஒரு ஃபார்முலா உண்டு மீன் ஆஃப் 0 ப்ளஸ்ங்கிறதுனா எல் டிஏபிடிடி அந்த ஃபார்முலா தெரியல உங்களுக்கு அதில் டிஐ வந்து டிஎல் போட்டாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா ஐ வந்து இது வழியாக இருக்கும் நமக்கு எல் தான் மெயினாக கண்டிப்பாக வேணும் அந்த கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது 10 இன்டூ ஸோ அப்போ டிஏஎல் டிவைட் டிடி வந்து ஈக்குவல் டு 10 அதான் அந்த கொடுத்துருக்காங்க நான் இதை டேக் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா தேங்க்யூ சிம்பிள்